Because it is written. Kwa sababu limeandikwa. If we say we have fellowship with him and walk in darkness, kama tunasema tuna ushirika naye tunaenda katika giza, we are deceiving ourselves. Tunajidanganya. This is why you are saying if we begin to sleep together, we are committing sin against God. Tukianza kulala pamoja tunafanya dhambi mbele ya Mungu. If it is for marriage, marriage is honorable. Let's honor God. Kama ni ndoa, ndoa imeheshimika, tumheshimu Mungu. Pastor will not know all those committees. We don't know what they are doing. It's not about committees. It's about that which I know inside my heart and my relationship with God. Mchungaji hatajua, wana kamati hawatajua, lakini ni wewe kile ambacho unajua wewe na Mungu wako. I want to be a Christian in the darkness and in the light. Nataka kuwa Mkristo katika giza na katika mwangaza. I want to remain a Christian in the market and then in the school. Ningependa kubaki Mkristo pale sokoni, pale shuleni. I want to remain a Christian in the plot where I live among society and in the church. Nibaki kuwa Mkristo pale ambapo naishi kwa watu na hata kanisani. I am a Christian in the morning, at noon, at night. Kwa hivyo mimi ni Mkristo asubuhi, pale mchana na jioni pia. Did you turn to a man because you go to market? Women, answer me. Wanawake nauliza, mnageuka kama mnaenda soko? Men, do you become a woman because you join college? Answer me. Wanaume, mnabadilika kuwa wanawake mnapoingia chuo chochote? That should be the emblem of your relationship with God. And born again is a permanent experience, no going back. Hiyo ndiyo dhihirisho kwamba umezaliwa mara ya pili, huwezi rudi nyuma. But today up, tomorrow down, left and right, that's not, you are not prepared. Lakini ule ambaye anainuka na anguka, hujajipanga vizuri. So let us pray for ourselves. Kwa hivyo tujiombe. One, for confidence to stand in the truth and for the truth. Jambo la kwanza, kuwa na ujasiri kusimama na ukweli na katika huo ukweli. The grace to stand. Neema ya kusimama. And then the compassion for the lost. Fadhili za wale ambao wamepotea. What if they abuse Jesus? They say it's whatever. Je, wakimtusi Yesu waseme ni mtu wa aina gani? Do I get angry at that? Nitakasirika kama wao? No, not at all. Sitakasirika hivyo. Jesus can defend himself. Yesu anaweza jitetea mwenyewe. If they abuse him and he want to kill them right there, they can drop dead. Akitaka kuwaua pale wanapomtusi wanaweza uawa. Is that possible? Inawezekana? Yes. But Jesus said, I didn't come to kill, to destroy, but to save. Lakini sema kwa sikuja kuua, kuharibu, bali ni kuokoa. We should rather pity them. Tuwahurumie. How do you feel? Unahisi aje? There is this wire of this high tension wire that cut and is hanging and is sparking like this. Kuna nyaya ya umeme ambayo inaning'inia mahali. And here comes a drunkard who is drunk. Na mlevi anakuja. And he say, hey, like this wire, I want to go and hold it. Anataka kuishika na mkono wake. How do you feel? Utahisi aje? You feel for him. Unamhurumia. Because if he does, he'll be dead. Atakufa. You feel concerned. Unahusika. You are compassionate. Kwa fadhili. You don't say, don't mind him, a drunk, a foolish man. Is that how you behave? Hautasema usijali huyo mlevi. It's the same thing. A person is going towards darkness, to damnation, and then we are getting angry at them instead of being compassionate. Vivyo hivyo mtu anaenda katika giza kupotea na unakasirika naye, muonee huruma. Instead of pleading with God to have mercy on them. Omba Mungu awe na huruma na yeye. We need to pray that God will melt our heart. Tuombe Mungu anyeyushe mioyo yetu. So that we have love instead of hatred. Ili tuwe na upendo kusipokuwa na chuki. So that we have understanding instead of fighting for God. Who can fight for God? Tuweze kuelewa badala ya kupigania Mungu, uweze kumpigania Mungu. Were you there when God buried Pharaoh and his army in the Red Sea? Ulikuwa pale alipozika Farao na jeshi lake kule katika bahari. What could you do to reverse when God said Nebuchadnezzar get into the bush as an animal? Utafanyaje urudishe nyuma alipoambia mfalme kwamba ingia kwenye msitu kama mnyama? Was in Sodom. Who can stop the fire of consumption when God sent it? Nani ambaye alikuwa kule Sodoma ambaye angeweza simamisha moto ambapo Mungu alituma? Don't step into the place of God. He said, vengeance is mine, I will repay. Usiingie katika kiwango cha Mungu, anasema kwamba mimi ndiye nitalipisha kisasi. Let's leave that aspect to God. Don't get angry at nothing. Sisi letu tuweke Mungu heshima yake, tusikasike naye. They abuse God, they abuse you, they abuse Jesus, that's not your business. Kwa mtusi wakoze kufanya nini, hiyo sio hoja. There is one assignment you have been given. Una jukumu moja umepatiwa. Go ye into all the world and preach to I didn't hear your voice, say it loud. Every creature. That's your duty, not fighting them. He didn't dress well, he exposed his naked. That's not your business. Your theory cannot change them.
yale ambayo unafahamu haija Your kuwabadilisha. criticism cannot change them. Kuwakosoa haiwezi kuwabadilisha. Abusing them does not make a change. Watusi haiwezi mabadiliko But pale. if you will get compassion Lakini ukiwa na huruma nao, and show love and kindness uonyeshe upendo and mercy, na fadhili, they will change. utawabadilisha. I once discussed with a young lady in the college. Alikuwa anashauriana na msichana ambaye garua makamu katika chuo. You know I'm back in college. Unajua baada ya rudi chuoni, You ask me why I went. uniulize kwa nini Not for nilienda. certificate, because I have certificate 20 something years. 1980 I have certificate already. Sio kwamba kwa cheti, nilikuwa na cheti miaka That was 19. when I had my first degree, long ago. Alipata cheti cha kwanza. So ni I'm miaka not looking iliyopita. for certificate. Atafuti cheti. But there was a concern in my life. Kulikuwa na usika mwisho. How do we relate with this generation that don't know God, they don't care about God, they don't understand what we are saying, they are just recklessly going to perdition. Tutakuwaje na uhusiano na hawa watu ambao hawamjui Mungu, hawaelewi Mungu, wanaangamia tu hivyo. And so I decided to go and mix with them. Kwa hivyo akaamua kwenda kusoma And then ndio we ungana interact nao. at their level. Tunajiweka kiwango I chao. have learned great lesson. This is how they think. This is the way they perceive. This is when they look at you like this, saying, "Oh, these people, they are coming to criticize us, to condemn us." They are close up already, even before you say anything. Alafu amefunza ni kwamba wanakuona kama ukija tu kuwapinga, tayari unapokuongea nao wanakupinga tayari. As you are coming towards the Rastafarian, Unapokuja yule ambaye anaacha already nywele, they have drawn their conclusion. Hey, these are the people that are criticizing us. tayari anasema hawa ndio wanatupinga sisi. So whatever you say, they are close up. Chochote kile unasema And I amepinga say, tayari and moyo yet you want to reach there. na unataka So kuwafikia. how do you conduct yourself so that they can open up? Utakuaje ili waweze kufunguka? And then when they're expecting you to throw a stone at them, you Rastafarian, and then you come and say, "Hey, my brother, how are you doing?" Alafu wanapotarajia kwamba watupie maovu, wewe unawakaribia, I unamweleza just like kwaje? everything about this is wonderful. Napenda vile huko, kila kitu ni kizuri And the kwa. person is wondering, Anashangaa. I thought he's going to condemn me. Nilidhani I thought he's atanishtumu. going to talk about my Rastafarian. Nilidhani ataongea nywele I yangu. thought he's going to talk about my, what they call it, my tumbo. I don't know the kind of dress that where their stomach is open like this, everything is exposed. Nilidhani ataongea vile nimevaa vazi ambalo linaacha uchi wangu nje. They are thinking you are coming to condemn. Wanadhani unakuja kwa And all of a sudden you begin to smile and say, "God mwisho bless unaanza you." kutabasamu, unamwambia Mungu You know, God akubariki. loves you. Mungu He anakupenda. created you for a purpose. Alikuumba. And He wants to make use of you. Na atakutumia You know wewe. you are instrument in His hand. Unajua ni chombo mikononi mwa And the Mungu. person begin to wonder. Anaanza And he kustaajabu. said, "Do you know that I'm a lesbian?" Anakuambia unajua mimi ni ule mfuraji. He said, "That's why Jesus came." Sema ndio Yesu alikuja. Do you know I'm an homosexual? Mimi ni wale wafiraji. I'm a gay? Mimi ni Oh, ule. wonderful. That's why Jesus came. Yesu alikuja, And the person let down the gate. anafungua wazi. And before you know it, the person say, "Actually, I don't know what I'm doing, but I don't know whether I can God change me?" Na kabla mjaendelea anaanza kusema kwamba sijui niko You hivi say, kwa nini? Mungu anaweza nibadilisha. that's exactly what Jesus wants to do. Na unamwambia hivyo ndio Yesu anataka By kufanya. the way, do you know where I came from? Unajua nilitoka wapi? You talk of smoking, that was me. Kama ni sigara You nilivuta. talk of fornication, that was me. Kama ni uzinzi ni You talk mimi. of this evil and that evil, that was me. Unaongea maovu haya na haya, nilikuwa hapo. He changed me. Alinibadilisha. And that's what He wants to do for you. Na ndivyo anataka kubadilisha. Before you wewe. know it, they are willing to listen. Kabla hujamaliza anataka But when you kusikiza sasa. stand, I am holier than thou. Lakini ukisema mimi ni mtakatifu. Mr. Sinner, Wewe mtenda dhambi. Mrs. Sinner. Wewe wa dhambi They wewe. close their heart, they close their mind, they say, a dog is barking, let him make all his noise and go. Anafunga moyo wake, anasema wewe kama mbwa ambaye anabweka, acha abweke tu aende. We need to go back to Calvary Tuende and Kalvari. say, "God, baptize me with compassion." Ambia Mungu akubatize na ile fadhili. Jesus saw the multitude, Yesu aliona umati, the liar, the Pharisee, Mwongo, the Farisayo, thief, and all the wale evil mwizi people. na yale yote. And my Bible says He had compassion upon them. Na Biblia inasema kwamba akawaonea huruma. He didn't pick stone at them. Hakuchukua mawe He akawagonga. didn't fight with them. Hakupigana He nao, had compassion. aliwaonea That's huruma. what we need, Na ndio tunahitaji to pray for a heart tuombe moyo that melts at the calamity that is coming upon sinners. ambao utayeyuka kwa ile ya mabaya na kujia wale watenda dhambi. Let's remember prophecy. Tukumbuke ile unabii. Noah, No, there is going to be a flood, kutakuwa na maji and it's going to sweep every living thing na hii to gharika itafunika death. kila kitu kinachoishi, And it was fulfilled. na ikakuwa hivyo. And then God said, Mungu akasema, "Abraham, Ibrahimu, I'm going to Sodom and Gomorrah."
Nende ku Sodoma na Gomora. That place will be on flame soon. Hapo mahali kutakuwa na moto. And the angel said, Lord, Na malaika akasema Lutu, we have come to destroy this tumekuja place. kuharibu hapa. Did it happen? Ilitendeka? Prophecy. Unabii. And then Abraham, Ibrahimu, your people will get into slavery, bondage, 400 years watu wako wataenda katika utumwa wa miaka 40 in Egypt. Did Did it happen? Ilitendeka. And then God said, Jeremiah, Mungu akasema Yeremia, these people, hawa watu because of their rebellion, kwa sababu ya they kuasi are going to Babylon 70 years. miaka 70 watakwa utumwa. And Pashur said, hey, shut up there. Akasema wewe nyamaza wewe. It's not going to be like that. Haitakuwa hivyo. And Jeremiah said, are you talking? Yeremia akasema unaongea? You are no longer going to bear that name Pashur. Hautakuwa na hilo jina tena. Your name is going to be Magomi Misabib. Jina lako litakuwa Magomisabib. That is, you are cut off, you are destroyed, you are nothing, you will die, plus all those who are deceived. A false prophet. Kwamba umetengwa, utaangamia na wale watu ambao unadanganya, nabii wa uongo wewe. And it happened. Na ikatendeka. Prophecy, whether it's positive, whether it's negative, nothing can change it. Ule unabii uwe ukweli ama uongo, iweze kubadilishwa. The God of mercy, Mungu wa fadhili, is a God of vengeance. ni Mungu pia wa kulipisha. That's what makes him a just God who will judge the righteous and judge the criminals and the evildoers. Yeye ni wa haki, anahukumu wote wale wazuri. But my brothers and sisters and friends that are here today, ndugu na kina dada ambao mko hapa leo, those who are living right and those who are joking with sin, wale ambao mnaishi maisha makamilifu na wenye wanacheza na let me read dhambi, from Nahum. nasoma kitabu cha Come Nahum. with me. That's an Old Testament prophet after, I think Nahum is after Micah, before Habakkuk. I want you to read it. Usome This is Nahum, how to kitabu cha move Mathayo. backward, you get to Malachi. Enda nyuma utafika Then you Malaki, have Zechariah. utapata You Zakaria, have Haggai. utakuta You have Zephaniah. utapata Sefania, Then you have Habakkuk. utapata Habaku, And then you can tell you are now at Nahum. utakuwa umepata Nahumu. Just go backward that way gradually. Rudi nyuma Are you ukiangalia. there? Umefika pale Nahum chapter 1. mlango wa kwanza, And I'm reading verse 5. mstari ni wa 5. And the earth is burned at his presence, yea, the world, and all that dwell therein. Now the question, who can stand before his indignation, and who can abide in the fierceness of his anger? His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. Milima, The Kiswahili, just read it along. milima utetema. Who can abide the fury of God? Nani anaweza kaa na ghadhabu ya Mungu? You are joking with sin Unacheza na dhambi in the secret. katika kisiri. Pastor should not hear. Mchungaji My asijue, mother should not know. mama asijue, My friend should not hear marafiki this. zangu wasijue. Who can abide the fury of God's justice? Nani anaweza kusimama mbele ya How ghadhabu? did the Bible portray, try to describe the day of the Lord? Biblia inajaribu kueleza vipi siku ya Bwana? Joel Kitabu cha Yoeli, chapter 2. Yoeli, Joel chapter 2. Yoeli mlango wa 2. In Joel chapter 2, we are reading verse 3. Mstari wa 3. Joel 2:3. Yoeli mlango wa 2 mstari wa 3. A fire devoured before them, and behind them a flame burneth. The land is as the garden of Eden before them, and behind desolate wilderness. Yea, and nothing shall escape them. That's the day of God's judgment. Hiyo ni siku ya hukumu ya Mungu. Amos, Kitabu cha Amosi, kitabu cha Amosi chapter 5, mlango ni wa 5. verse 18. The fierceness of the day we are talking about, how the Bible describe it. Vile inaelezwa katika Biblia. Amos chapter 5 verse 18. Amosi 3:18. Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you
The day of the Lord is darkness and not light. As if a man did flee from a lion and a bear met him, or went into the house and leaned his hand on the wall and a serpent bit him. Shall not the day of the Lord be darkness and not light, even very dark and no brightness in it? Are you following that description? Unafuata kueleza kule? A person is going somewhere. All of a sudden you saw a lion coming. You Mtu say, anaenda mahali, anaona this is simba na danger. na ni As you hatari. turn to run, there's a bear at the back. Ukipenduka kunaona Which mwingine one is tena. better? Is it lion you can stay with or bear? None. Je, ni ipi ambayo ni rahisi? Hakuna. And let's say you manage to escape. You jump into the house, you close the door. As you look like this, a big python with an open mouth. So where do you go now? Kwenye nyumba unaruka huku unaona tena nyoka naye That's why anakutazama. Nahum say, who? Which human being or devil or even Satan can abide, can stand that day? No one. Ndio Nahumu anasema kwamba ni nani ambaye anaweza simama siku hiyo? Hakuna yeyote. Zephaniah. Kitabu cha Zephaniah. Secret sinners. Wale wa kutenda dhambi I don't kisiri. want pastor to know. Sitaki mtu My ajue. mother should not hear. Mzazi wangu This asijue. one, don't tell my husband. Hii usiambie bwanangu. My wife should not hear this one. Mke wangu asijue haya. My parents, don't tell them. Usiwaambie watu. Listen to what the Bible is telling you. Sikiliza kile Biblia inakueleza. Every secret thing will come to light. Chochote kile cha siri And kitatoka. no unrighteousness will escape the indignation, the judgment of God. Hakuna ule ambaye sina haki atatoroka. Zephaniah chapter 1. Zephaniah mlango wa kwanza. Zephaniah chapter 1. Mlango wa kwanza. Verse 14. Mstari wa 14. The great day of the Lord is near, it is near, and hasted greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. The politician, the trillionaires, the mighty men shall cry bitterly. That day is a day of wrath, a day of trouble, a day of distress, a day of wasteness, a day of desolation, a day of darkness, a day of gloominess, a day of cloud and thick darkness, a day of trumpet and alarm. Hands around like tower. You cannot even get. Nobody can enter there. At the entrance, beware of dog, and then there are security men armed to the. You can't move there. He said, "All the gates that day will be thrown open. Nobody will be able to stand." Look at it in verse 17. Angalia mstari wa 17. And I will bring distress upon men, and they shall walk like blind men, because they have sinned against the Lord, and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung. Neither their zealous wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of jealousy, of his jealousy, for it shall make even a speedy radiance of all them that dwell in the land. I'm asking you, can you stand in such a day? Nauliza, unaweza simama siku kama hii? That's why we are pleading with you. Ndio tunakuomba. Stop playing religion. Wacha kucheza na I kidini. am holy on Mimi ni Sunday, mtakatifu Jumapili. but all you do on Monday to Friday, you know yourself. Yale unafanya Jumatatu hadi Ijumaa I am unajua. one of them. I am deeper Mimi ni mmoja wao watu wa on Sunday morning. Jumapili asubuhi. Then from afternoon till another Sunday, you know what you do. Kuanzia dhuhuri mpaka Jumapili My nyingine unajua friend, unafanya. can you stand the day of God's wrath? Je, unaweza simama siku ya ghadhabu ya Mungu? When his fury shall be poured out. Wakati ghadhabu yake itawachiliwa. The Bible said Biblia inasema that there will be a smoke of his glory kwamba kutakuwa na moshi wa utukufu in wake the holy of holies. katika utakatifu wake. You say why? Itakuwa mbona? So that nobody can enter there to plead for mercy. Ili hakuna ule ambaye anaweza enda kule kutafuta fadhili sasa. God did it at the time of Solomon. Alifanya pale When the altar, when the temple was consecrated, wakati hekalu ilikuwa inawekelewa kwa the mkono. Bible says a smoke descended. Inasema kwa moshi ulishuka chini. No high priest, nobody could stand, can Hakuna yule enter the holy angesimama, place. akaingia pale. The whole place was aflame Pote kulikuwa kumekingwa na moshi. because
mercy was being shown. kwa sababu fadhili zilikuwa But zinaonekana. the time is coming Wakati waja when that same holy place will be aflame, ambapo pale patakuwa pia na moto, so that no creature can enter to plead for mercy. ili hakuna kiumbe kitaenda kule kuomba sasa Because God is fadhili. a merciful God. Mungu ni Mungu wa huruma. And if you plead for mercy, he cannot refuse. Akiomba, hawezi kataa. So what he did is that we send a Shekinah glory. Everybody on the run. Ni kwamba akaweka ule utukufu wake Even the righteous cannot be yake. taken away to a